and then from these strands through different type of processes such as twisting, braiding, or plating, we can make the end product, which are nylon ropes. So for building yarn or strands from filaments, we basically take the filaments and we extrude them. Oftentimes there is cooling involved, and then we basically extrude them and twist them to form these twisting yarn. Now yarn can be twisted in two directions. Left-handed twists are called S twist, right-handed twists are called Z twist. Now you can take these strands that are formed from these yarns to form different types of rope based on the processing used. For twisted rope, we basically pull the strands through and then twist them on a spinning bobbin type thing. And then for braided rope, we basically take the bobbins are placed on individual pendants, and these pendants have specific oscillation patterns that are independent from one another, and these oscillations basically braid these individual strands into a specific braided structure that looks like this. So braiding obviously has this alternating pattern, whereas twisting only exists either in the S or Z direction. Finally, plated ropes are a combination of twisting and braiding process. So you take, first of all, you take some ropes, like 4 ropes, and you twist them into S twist through twisting process, and 4 in Z twist, and then these are alternatively braided together. So basically pairs of S and Z twist are braided together, and all of them are then braided together in one end rope, which is a plated rope. So these are the different types of nylon rope. Thank you. Sumit, স্যার আমার আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, যাচ্ছে শুরু করো। okay. Greetings. I rule 1 will discuss about complexities and alternatives that were not discussed. I'll just skim through them. Actually, simulations should be required for the whole process that we have discussed. First of all, simple secondary bonding theories involving hydrocarbon chains are not good for in-process or in-service absorption or adsorption phenomena like grease, dirt, well, which we have not discussed. Reactive extrusion alternative have not discussed its pumping complexity and how the steam bubbles are escaped from decomposition have not discussed as well. Regarding the non-Newtonian plastic flow, the geometrization is just beyond our scope, and how the extruded fibers are prevented from cracking are not also discussed in detail as well. We have not explicitly discussed how the additives or fillers are mixed or homogenized. For sheet or slit extrusion alternative involving longitudinal slicing and necking of fiber, the complex deformation alternative has not discussed for this complexity. And finally, the cooling and stressing synergy during rope making. There are various sources of stresses as well as implicit heat treatment during cooling and storage have not discussed here. And also the intricate internal movement and how to control the spinneret and other machines have not deeply discussed as well. So the overall fiber or rope making process is actually a simplified aspect of a complex reality. So that's all, and thanks for listening. Any questions? তো আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। তোমার তো যেটা বলা ঠিক আছে, এই অলরেডি কোনো কিছু ছিল চিন্তা করেছো কিনা? তুমি যে এটা বললে এটা তো ঠিক আছে, এমনি কি সার্চ করে তোমরা কি এটাই পেয়েছো নাকি আরো কোনো কিছু তোমাদের মনে আছে আরো কোনো ভাবে কি করা যায়? ব্রেডিং ছাড়া কি কোনো ভাবে করা যায়? আর জি স্যার, ব্রেডিং, প্লেটিং, ওয়েভিং ছাড়া অন্য কোনো ভাবে কি আর করা যায়? না স্যার, আমি যদি একটা মোটা ফাইবার যদি একসাথে একটা করতে চাই, যে একটা মোটা সলিড, তাহলে হয়তো আমরা ডাইরেক্টলি এক্সট্রুড করতে পারবো। কিন্তু আমরা যদি নরমাল যে দড়িগুলো দেখি নাইলনের রোপ, সেগুলোর জন্য আমাদের এই ব্রেডিং প্লেটিং ছাড়া কোনো উপায় নেই। তোমরা কি জানো যারা করে ফিজিক্যাল, তোমরা তো ঠিক ঠিক বলেছো, অসুবিধা নেই, যারা করে বারে আসলে তারা কিভাবে করে এটা কি তোমরা কি জানো? তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে? আমরা ইন্টারনেটে যতটুকু দেখেছি যে এভাবেই মেইনলি যন্ত্রপাতিগুলো কাজ করে। আমরা এই ফাইবার গুলোকে এক্সট্রুড করার পর এই ফিলামেন্ট গুলোকে আমরা পাকাই। আর আমি স্যার কিছু একটা অল্টারনেটিভের কথা বলেছিলাম, যে শীট বা স্লিট এক্সট্রুশন। সেখানে যেটা করা হয় যে একটা শীট বা স্লিট আকারে এক্সট্রুড করা হয়, তারপরে টানতে টানতে অনেক লম্বা হয়ে গেলে এটাকে লংগিটিউডাল স্লাইস করা হয়, এবং তারপর এটাকে টানতে টানতে নেকিং এর মধ্যে একটা ফাইবার ট্রান্সফর্ম করা হয়। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে ডিফরমেশনটা অনেক বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যায়, আমরা ওই অল্টারনেটিভটা ডিসকাস করিনি। মোটামুটি 2 ধরনের অ্যাপ্রোচে ফাইবার তৈরি করা হয় বলে আমরা দেখেছি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, তোমাদের কাছে ধন্যবাদ। ওকে, গ্রুপ 2 শুরু করো। থ্যাংক ইউ, গ্রুপ 2 শুরু করো। গ্রুপ 2 কি আছে সবাই? জি স্যার।
শুরু করো। একটু থেকে কে বলবে, বলো বলো, শুরু করো। আভা একটু স্ক্রিন শেয়ারটা কর। আমাদের স্যার একজন স্ক্রিন শেয়ার করবে আর আমরা বাকি সবাই বলতে থাকবো। কোনো সমস্যা নেই, বলো যেভাবে সুবিধা হয়। হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ, যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, বলো শুরু করো। আসসালামু আলাইকুম, আমার আহমেদ, রোল 10। মাই প্রেজেন্টেশন টপিক ইজ ডিজাইন ফর। আবার ফার্স্ট লাইনে চলে যাও। মাই আবার শুরু থেকে, মানে প্রথমটা। Assalamu alaikum. I'm Maruf Ahmed, Role 10. My presentation topic is design of an extrusion technique for producing PVC tire. My group members are 6, 8, 9, 10, and 11. In the next slide, first I will discuss about the components of tire. The main components, a tire mainly has 200 like components, but main components are like tire tread, tire bed, tire sidewall, shoulder, plies, etc. The tire tread is the part that comes in contact with the road surface. The tire bed is the part that contacts the rim of the wheel. The sidewalls is the part that bridges between the tread and the bed. The shoulder is the part of the tire that edge of the at the edge of the tire tread as it makes transition to the sidewall. The plies is mainly layers of relatively inextensible cords embedded within the rubber to hold its shape by preventing the rubber from stretching in the response of external pressure. The sidewalls and the tread are the two major parts formed by extrusion process, and as we are assigned to make the tire by extrusion process, so we will mainly discuss about the sidewalls and the tread making. In the next slide, I will discuss about the raw materials used in tire making. As we are assigned to make the tire by PVC, so our main raw material is the PVC. Then we will also use other components like synthetic rubber, natural rubber, textile cords, compounding ingredients that will include curing agents, accelerators, and vulcanization activators, antioxidants, plasticizers, fillers, etc. Some materials are also shown in the pictures, like the figure A shows the synthetic rubber. Figure A shows the synthetic rubber, natural rubber, and C shows the textile cord. Beneath the plain exterior of tire lies a very complex products. Making of a tire requires more than 200 different materials, and however, as we have a very short time, so we shall limit our discussion in the PVC and that needed for a tire making. The next part will be discussed by my group members. শুরু করো। কথা শোনা যাচ্ছে না তো। কে বলবে? মানে ও একটু কানেক্ট করুক স্যার, একটু ওর মনে হয় মাইক কাজ করতেছে না, একটু 1 সেকেন্ড। আচ্ছা স্যার, সো আমি বলে দিচ্ছি আর কি, মানে ওই থিঙ্ক প্রেজেন্ট না। সো আই এম রোল 11, so I'll be talking about some different, the basic of extrusion and the different extrusion mechanisms and stuff. So here we can see in the figure that what is the extrusion process. It's a process where the material is pushed through a die, producing a material of fixed cross section and profile. Now in case of the polymer extrusion, which will be used in terms of the raw material in our generic tire, in the form of granules, like gravity is fed through a hopper and the rotating screw is used to find a specific material as with the specific periphery. Now the screw design varies and it depended on the material and final product design. Now the rotation of the screw forces the plastic forward through a heated barrel, and the heated barrel, the periphery and the aperture of the heated barrel is the dimension of the material, and as the periphery and the diameter of the barrel decreases, the
high amount of compression is generated to the plastic. Now, a heat is provided by heaters located at the outer surface of the barrel. Additional heat is generated through the combination of compressive force and shear friction. When the plastic melt reaches at the end of the screw, it is then pushed through the die, and the die gives the final product as the desired profile and shape. After exciting the extrusion, extruded is pulled and cooled. Now, moving on to the next slide, Ava. হ্যাঁ, না, লাইন ও, আচ্ছা, 9 বল এটা। শোনা যাচ্ছে স্যার? আসসালামু শোনা আলাইকুম। যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। জি। Assalamu alaikum. I'm Gulam Murtuja, rule 9. Now I'm talking about extrusion technique. So from this figure, we can see the length of a barrel can be divided into 3 zones. Number 1 is feed zone. The powdered or granular plastics from the hopper fall into this zone under gravity. Then the another one is compression zone. This zone is located where the diameter of the barrel is decreased in order to make the plastic melt, compressed, and to drive away trapped air. And the last zone is called metering zone. In this zone, the melt is homogenized so that material of uniform temperature and pressure is supplied at a constant rate of the die. Basically, the length of the zones depend on the material to be extruded. As the PVC is very heat sensitive, and so a compression zone, which covers the whole length of the screw, is preferred. And the temperature profiles is maintained in case of heat sensitive plastics to ensure even heating. And a set of air blowers is placed beneath the extruder barrel for cooling purposes. The final shaping is done by continuous extrusion through the use of dies. That's all for me. Thank you. Now Turjo will present the next topic of our presentation. This is so I'm rule 11. I'm back again for the next part of the presentation. Now, I have talked about the generic ideas of the extrusion process. So now I will talk about the different types of extruders that can be present in different kind of fabrication techniques. Now, there can be two kind of extruders that are generally used. One is one single screw, another is 2-inch screw. In the figure at the right, you can see the difference between single and 2-inch screw. You can see the 2-inch screw has two specific cutting machines, and the total surface area of the matrix is significantly higher. So the intuition tells us that the twin screw extruder will be significantly higher in speed in terms of the production. Now, yeah, the twin screw can also move in different direction or the same direction. Depending upon that, it can be divided into two sections. One is counter rotating and another is co-rotating. As the name suggests, co-rotating is when the velocity is in the same direction between the two different modules, and the counter rotating is when the direction of the movement at the velocity is at the different direction. Now, it can also be intermeshing or non-intermeshing. Intermeshing is when it's connected directly physically with each other, and non-intermeshing is when they are not directly connected. Now, the production rate also dependent on the aperture of those materials and also at the speed that it's moving. So the production has to be optimized optimized according to it. Now, moving on to the next slide. Now, in terms of the tire, now we will make a decision regarding what kind of techniques we will use in our fabrication. Now, the two type of parts of the tire that can be manufactured utilizing the generic extrusion process are tire thread and tire sidewall. The other methods cannot be used directly. Now, in terms of the extrusion process, we will use the co-extrusion process where we will make the tire thread through different layer fabrications. Now, what we will do is we will move it through the generic extrusion die, and thus we will fix the specific aperture of the material. Then we will make three components at three different significant layers, and then just merge them all together to make a single film. So here three extruder bellows will be utilized, and they will share a common head. Now, three different plastic and rubber components are extruded from these three barrels and combined to share a shared extrusion head. Now, the interesting part of this fabrication technique is that the tire thread, as discussed in the earlier section, has a specific surface morphology compared to the other parts. Now, it is introduced to increase the traction in the surface. Now, if a car is moving through a wet surface, then the traction force will cause it to slip away. So the tire thread actually consists of a different surface morphology with a lot of surface area increase that will definitely increase traction and friction. So
that part cannot be extruded directly. For that, we will use some cutting tools and make a specific shape with those cutting parts. So that will be this part of the presentation. Now we'll move on to the next. Assalamualaikum. I am Kadinoshi Nabha, student ID 08, and now I will carry out what Turjo completed. Turjo talked about giving shape and dimensions to the thread, and now we have to stabilize those shape and dimensions. And in order to stabilize it, we have to cool the thread. And the cooling is done in a cooling line, which may be as long as 30 to 50 meters. And after that, the long strip of the thread is cut according to the length of the tire. So required length of the strip is cutted, and then comes the tire sidewall extrusion. So the sidewall extrusion is very much similar to the extrusion of the thread. However, the sidewall extrusion can be a little complex, and the components used here is also different, and we may use as many as 4 different rubber compounds. And after here, the tire thread and the sidewall is produced in with the help of an extrusion process, but the other components that are used in a tire is manufactured separately. And these are the final steps, and when the different components are manufactured, they are assembled together, and a green tire is formed. And the green tire then goes in the vulcanization process. Vulcanization is done, vulcanization is actually a curing process, and it is done at high temperature and pressure. It is done inside a curing chamber where green tires are inserted, and they are held inside a mold. And due to high temperature and pressure, the rubber gets inflated, and as a result, after this process, the raw rubber becomes flexible and also elastic. And the curing molds have different patterns or markings in their inside walls. So when the rubber is inflated, they press against the mold walls, and these patterns or markings are embedded on the outer surface of the tire, which is very important, because so that when the tire moves on a road, it does not slip or does not cause any accidents. The final step is quality control. The tires are thoroughly checked for quality, and the quality checks include visual inspections, X-ray inspections, and other uniformity checks. And when all the checks and inspections are carried out, the tires are sent for distribution in warehouse for shipments. Well, this is all about making a tire. Thank you very much. And is there any questions? টায়ার শেপটা কখন হলো তোমাদের সিস্টেমে, পুরো সিস্টেমে? স্যার টায়ার শেপটা হয়েছে বিল্ডিং অফ এ টায়ার, এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাসেম্বল করেছি সবগুলো শেপ, সবগুলো কম্পোনেন্টকে। একটু আগে যাও তাহলে, কোথায় তোমার কোন কম্পোনেন্টগুলো তুমি অ্যাসেম্বল করলে? আগে যাও, তুমি প্লেসে যাও। হ্যাঁ, এখান থেকে তুমি কি পাচ্ছ? স্যার টায়ার থ্রেড পাচ্ছি, সাইডওয়াল পাচ্ছি। না, এখান থেকে কি পাচ্ছ? এখান থেকে আউটপুটটা কি বলো? তুমি যেখানে দেখালা, এখান থেকে আউটপুটটা কি আসলো সেটা বলো। ও স্যার, এখানে হচ্ছে এক্সট্রুডার ডাই থেকে যে ইয়াটা আসছে, কি আসলো সেটাই বলো, শেপটা বলো, মানে কি শেপে আসলো এখান থেকে? স্ট্রিপ যেটা আসবে সেটাকে হচ্ছে আমরা কেটে নিব আমাদের রিকোয়ার্ড শেপে। তারপরে কি করলা? এখান থেকে তো তোমার টায়ার হচ্ছে না, তাই না? টায়ারটা কিভাবে জি স্যার, তারপরে হচ্ছে স্যার অ্যাসেম্বল পার্টটা আমরা দেখাইনি এখানে। অ্যাসেম্বল তো দেখাতে হবে, তুমি তো টায়ার, তোমাকে বলতে টায়ার ফর্ম করতে হবে, তাই না? তুমি তো সেটা তোমাকে দেখাইতে হবে তো, টায়ারটা কিভাবে হচ্ছে। তুমি তো এখান থেকে লেস পাচ্ছ না, এখান থেকে তোমার আগেরটা যাও, আগের স্লাইডে যাও, জি স্যার। এখান থেকে তোমার এখানে ফাইনাল আউটপুট এখানে কোথায়? এখানে তো না, যে হল অফ থেকেই, তাই তো? এখানে শেষ কোথায় বলো? এখান থেকে তোমার আউটপুটটা কি, আর এরপরে তুমি টায়ার দেখিয়ে ফেললা, মাঝখানে কি ছিল সেটা বলো আর কি। টায়ার ফর্মটা কিভাবে হলো? আচ্ছা, জি স্যার, আমরা যদি হচ্ছে একদম ফার্স্ট পেজে যাই,
সো এখানে আমাদের টায়ারে দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন কম্পোনেন্টস আছে। সো বিভিন্ন কম্পোনেন্টস গুলোর মধ্যে আমরা হচ্ছে এই যে সাইড ওয়ালটা আর ট্রেডটা মেকিং এটা তো বুঝতে দেখিয়েছি। পেরেছি, ঠিক আছে, সেটা তো বুঝতে হ্যাঁ পেরেছি, সেটাই জি কিভাবে স্যার। হলো? এরপরে হ্যাঁ। এরপরে হচ্ছে স্যার এই যে বেল্ট সেগুলো তো যেটা অ্যাসেম্বল এখানে পরে হচ্ছে করলে, এগুলো তো অ্যাসেম্বল পরে করলে, এগুলো তো মনে জায়গায় বানিয়েছো, আসলে না। তুমি যে ট্রেনটা বানালা, ট্রেনটা কিভাবে এই ফর্ম হলো সেটা বলো আর কি, জি স্যার। এই শেপটা কিভাবে আসলো সেটা বলতেছে আর কি। তোমার তো শেপিং একটা ব্যাপার, তাই না? 7 নাম্বার স্লাইডে গেলে স্যার এই যে স্যার এই যে এই যে কো এক্সট্রুশন করে যদি আমরা রোল এখান থেকে কি আসছে? এখান থেকে তো তোমার তিনটা লেয়ার এসে একটা ফ্ল্যাট পার্ট হচ্ছে, এরকমই। তারপর এটাকে কি বেন্ড করে দিবা, তাই তো? ডিসার বেন্ড করে দিব। সেটা তোমাকে বলতে হবে আর কি, মানে তোমাকে তো পুরো প্রসেসটা একদম আগের দিকে যাও। তুমি যে বললা যে অনেকগুলো, তুমি কি সিঙ্গেল স্ক্রু ইউজ করতে চাও না টু স্ক্রু ইউজ করতে চাও? স্যার এটা যদি ফ্যাব্রিকেশন মেথডের উপর ডিপেন্ড করে, বা টু ইঞ্চ তোমাদের একটা সাজেশন দিতে হবে তো, তুমি সাজেশন একটা দাও করতে পারো। তবে তুমি এখানে কাউন্টার রোটেটিং কোনটা করবা সেটা তুমি তো বলে গেলা খালি থিম, তাই না? আচ্ছা জি স্যার, তো কো রোটেটিং করব স্যার, এগুলো স্যার সব ডিটেইল আমরা যে বড় একটা ইয়া দিছিলাম, মানে মানে রিপোর্ট এখানে একটু জাস্ট একটু বলে যাবা আর কি, মানে তোমার প্রেজেন্টেশন তুমি তো এখন তুমি দেখাই গেলে, তাই না? ওখানে তুমি তো এখন তুমি প্রেজেন্ট করতেছো, তাহলে এখানে তুমি জাস্ট বলে দিতে হবে তুমি কোনটা ইউজ করবা। জি স্যার, এটা কো রোটেটিং ইউজ করব স্যার, এবং হচ্ছে ডাবল স্ক্রু ইউজ করব, টু ইঞ্চ স্ক্রু আর কি। আর কি ইন্টারমেশিং না মেশিং? স্যার ইয়া নন ইন্টারমেশিং করে ইউজ করব। কারণ মেশিং ইউজ মেশিং করলে করলে তো হবে না কিছু, মেশিং ইউজ করলে স্যার অনেক পাতলা, মানে এটা তো লাভ হবে না আমাদের কোনো। কেন, মানে তোমার পিভিসির সাথে এটা সম্পর্ক কি সেটা বলো। মানে স্যার আমরা তো, মানে আমাদের তো একটা পিভিসিটা কি ধরনের, মানে এখানে ইন্টারমেশিং হলে কি সমস্যা ছিল সেটা বলো। ইন্টারমেশিং হলে তো স্যার এটা, মানে এটা তো জাস্ট ফ্র্যাকচার করে যেত, বা হচ্ছে এটা হতো না ওরকম রোলের মতো করা যেত না ইন্টারমেশিং হলে। আর কোনো কারণ নাই, মানে তোমার পিভিসির প্রপার্টি কেমন সেটা বলো। পিভিসি তো হার্ড একদম। হার্ড না, তাই এটা থার্মাল প্রপার্টি কেমন? আচ্ছা, থার্মাল প্রপার্টি হচ্ছে স্যার তো সফট হয়ে যাবে হাই টেম্পারেচারে। হ্যাঁ, কিন্তু তাহলে ইন্টারমেশিং হলে কি কোনো সমস্যা ছিল সেটা বলতেছি। হিট তৈরি হতো, হিট তোমাকে তৈরি বলতে হবে, এই তোমাকে তো এগুলো টেকনিক্যাল অ্যান্সার তোমাকে দিতে হবে, তাই না? এরকম আর কি, ঠিক আছে। আচ্ছা, পরীক্ষায় শোনো তো একটু বলি, তোমাদের সবার জন্যই বলি, পরীক্ষা কিন্তু ডিজাইন আসতে পারে। সেখানে কিন্তু তুমি মানে তোমাকে ডিজাইনটাই মেনলি ফোকাস করতে হবে, থিওরি বেশি বলা যাবে না আর কি, ঠিক আছে। ডিজাইন পার্টটাকে বেশি করে বলবো যদি পরীক্ষায় কোনো প্রশ্ন আসে, ঠিক আছে। তোমাদের থ্যাংক ইউ। তোমাদের পরে গ্রুপ আসো, গ্রুপ 3 আসো। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুরু করো। Assalamu alaikum. I am Ankita from Group 3. My student ID is 13 and my other group mates are roll 12, 15, 16 and 17. Today we will give a presentation on a given task in which we have to design an injection molding technique suitable for producing heat-sensitive polymer products. Let's introduce with injection molding first. It is a manufacturing process for producing parts by injecting molten material into a mold. It uses a special purpose machine that has 3 parts: the injection unit, the mold, and the clamp. In this process, material for the part is fed into a heated barrel, mixed with a helical screw, and injected into a mold cavity, where it cools and hardens to the configuration of the cavity. Most polymers, especially thermoplastic and thermosetting polymers, are best suited for this process. Here are some advantages and disadvantages of the process. Advantages includes its production rate is fast and scrap rate is low. As it is a repeatable process, product consistency is good. It has good color control and has design flexibility. Disadvantages are high tooling cost, part design restriction. Also, setup time can be lengthy. So, small runs of parts have traditionally thought of too expensive. Now, the next portion will be presented by roll 16. Good afternoon. I'm Oishi Pauline Korea, role 16. So injection molding process has mainly 3 basic steps. The first step is product design. Product design is one of the most important facets of the production process because it ensures the earliest opportunity to prevent expensive mistakes later on. Here are the objectives to design for our functions, aesthetics, assembly. It may take a lot of creativity to get to a satisfactory level. Most often, it is accomplished with the CAD software like SolidWorks, which allows quicker iteration and more accurate prototyping. To avoid costly mistakes, processes are to plan for uniform wall thickness. Here, stress building must be avoided, like corners that are 90 degrees should be avoided. So combination of brainstorming, designing, and improving meets the particular complexities of a specific project. Here, decades of experiences also plays an elegant role.
The second step is mold design. Here, it has the opportunity to prevent defects during the process. So the mold consists of mainly two primary components, plate A and plate B. The plastic resin enters the mold through a sprue or a gate in the injection mold. The sprue bushing directs the molten plastic to the cavity images through the runners, and it enters one or more specialized gates and into the cavity geometry to form the desired part. A mold can produce several copies of the same parts in a single shot. Assalamu alaikum. I am Mohammad Shafiq Aziz Himel, role 15. Now I will discuss the third basic step, which is manufacturing process. When a product is when a product has been properly designed and approved and die cast, it's time for manufacturing. Thermoplastic materials is introduced into injection molding via a hopper. The injection molding consists of a heated barrel with a reciprocating screw, which feeds the molten polymer into temperature controlled split mold. Then the screw melts the polymer, and this also acts as ram during the injection phase. The screw action also provides heating by the virtue of shearing action on polymer. Then the polymer is injected into a mold tool that defines the shape of the molten part. The pressure of the injection is high and dependent on the material being processed. It can be up to 1,000 atmospheres of pressure. Then it cools down and solidifies. Higher volume of products can be manufactured by injection molding, as many components can be manufactured on the same mold tool repeatedly with a single injection molding process. Now the next part will discuss Shams Tabriz, role 17. Assalamu alaikum. I am Shams Tabriz. I will present heat sensitive polymer and reaction injection molding. Heat sensitive polymer, thermoresponsive polymers are a class of smart material that have ability to respond to a change in temperature. PNIPM is a heat sensitive polymer that was first synthesized in 1950. It is synthesized via free radical polymerization and is readily functionized, making it useful in a variety of applications. Next page. Reaction injection molding. To produce PNIPM microgel was selected reaction injection molding process. Here are some insights on reaction injection molding. Liquid reactants are brought together just prior to being injected into the mold. In mold, polymerization then takes place. The components A and B are as an isocyanate and a poly 01. These are kept circulating in their separate system until an injection shot is required. At this point, the two reactants are brought together in the mixing head and injected into the mold. Afif will continue from now. Assalamu alaikum. I'm Afif Ahmed Zulkarnain, role 12. So now let us see the design of the injection molding technique for producing PA-NiPAM. So here in the reaction injection molding process, N-isopropyl acrylamide and N-methylene bis acrylamide are brought together in mixing head using pumps in liquid form. Then the mix is transferred to the mold to produce microgel product. Here NiPAM and MBA reacts at 70 degrees Celsius in the presence of ammonium persulfate to produce PNiPAM, poly-NiPAM microgels in the mold. Polymerization reaction occurs in the mixing head. And here is the mold structure we designed. Thank you. তোমাদের ইনজেকশন মোল্ডিং যেটা মেন তোমার যেখানে মোল্ডিং সেকশন যেখানে সেখানে তো ডিটেইল দেখাইলা না, মানে করো তোমাদের যে নজল কেমন নজল হবে, ভালভ কেমন হবে, এগুলো তো কিছু বললা না। এখানে ভিতরে যে ভালভ আছে না, যে মেন জায়গাটাতে যেটা মেন ব্যারেল আর কি, এখানে কোথাও ভালভ আছে কিনা, নজল মানে ভালভ থাকলে ওপেন ভালভ না কেমন ভালভ আছে, নজল আছে কিনা, এগুলো তো কিছু বললা না। স্যার মাইক্রোজেলের ক্ষেত্রে নজলটা কি রকম হবে এটা আসলে স্যার
মানে তাহলে তোমাকে সেগুলো বলতে হবে, সেগুলো তো বলতে হবে। তুমি নজল আছে কি নাই, বা আছে থাকলে কেমন হবে, তারপর তোমার মনে করো যে ভালভ আছে কিনা, এগুলো তো বলতে হবে। তোমার মেন সিস্টেমটা কোথায়? এখানে, তাই না? তোমার তো ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনটা কোথায়? এই মেন যে ব্যারেল, সেখানে কি কি আছে এগুলো তো একটু বলতে হবে। এটাকে তোমরা মানে চিন্তা করেছিলে কিনা লেখার সময়, বা লেখার সময় কি লিখেছো অ্যাসাইনমেন্টের ভিতরে? জি স্যার, চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু স্যার এক্সাক্ট নজল টাইপটা কিরকম হবে এটা আসলে এগুলো তাহলে একটু জেনে নিও, কারণ তোমার ফাইনাল পরীক্ষা কিন্তু থাকবে। তোমাদের কোনটা থাকবে বা কেমন কেমন প্রশ্ন হবে এটা জানি না, কিন্তু থাকতে পারে। তখন কিন্তু এগুলো সব ডিটেইলস বলতে হবে আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। পরের গ্রুপ আসো, গ্রুপ 4 আসো। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। Assalamu alaikum. My name is Zahan Jaman, ID 1611020. I am from Group 4, and our presentation topic was about designing an injection molding technique suitable for processing polymers having low viscosity. First of all, viscosity is internal friction of a fluid. Viscosity has a close relation with temperature but has little effect on fill time. Again, higher temperature can be detrimental to a process by producing more gas and causing degradation. Factors controlling viscosities are molecular weight and concentration. Viscosity increases with molecular weight, but not in a linear way as shown in the graph. And higher concentration leads to a higher viscosity measurement. Now, injection molding of polymers. It is a process in which molten polymer is forced under high pressure into a mold cavity through an opening. Polymer, from the diagram, we can see that polymer material in form of plate is fed into an injection molding machine through a hopper, then conveyed forward by a feeding screw and forced into a split mold. The screw moves forward and backwards according to molding steps. Heating elements placed over the barrel soften and melt the polymer. A cooling system provides controlled cooling and solidification of the mold material. The polymer is held in the mold until solidification. Next up, equipment of induction molding will be discussed by Mahfuzur Rahman, ID 1611018. So for the equipments of induction molding, first we have the screws. These are basically used in these machines. Basically, are same as the extrusion procedure. The compression ratio are usually in the range of 2.5:1 to 4.4:1, and some screws are capable of injecting the plastics at a pressure of like 200 meganewton per meter square. And next we have the barrels and heaters, which is basically the container that will contain water and the polymer that we are gonna mold over here. The vented barrels facilitate molding of water sensitive plastics without any pre-drying. Water absorbing of polymers can result in dimensional changes, and there is another thing that we should look after, that is hydrolysis process that can cause degradation. So next we have the nozzles. The nozzles are basically screwed in. They are basically screwed into the end of the barrels and provides the means by which melt and can leave the barrel and enter the mold. It is also a region where the melt can be heated both by friction and conduction from heater band before entering relatively cold channels of the mold. Contact with mold causes heat transfer from the nozzle, and there are different types of nozzle. Like here is a simple open nozzle. This is used whenever is possible because it's the most simple one. But we cannot use this for the low viscous polymer. The nozzle we should use, which will come next, the shut-off nozzle. If the melt viscosity is very low and then leakage will occur from the simple open nozzle, particularly if the barrel nozzle assembly retracts from the mold in each cycle, then this kind of nozzle can be used.
there is a type of shut-off nozzle, which is a needle shut-off nozzle, opens when the melt pressure exceeds a certain amount of value, and alternatively when the nozzle is pressed against the mold. So next we have mold, and it will be discussed by Rafat Hossein Onkon, student number 1611019. Sir, Assalamu alaikum. I'm roll number 19 and I'll be talking about equipment of induction molding. So mold is a simple injection mold consists of two halves into which the impression of the part to be molded is cut. The mating surface of the mold halves are accurately machined so that no leakage of plastic can occur at the state line. Gate is small opening through which the polymer melt enters the cavity. Good gate location selection will ensure rapid and uniform mold filling and to position the gate away from load bearing areas. As a general rule, small gates are preferable. Moving on, a runner system directs the melt flow from the sprue to the mold cavities. Additional pressure is required to push the melt through the runner system. Shear heat generated within the melt while the material is flowing through the runner facilitate the flow. To prevent runner freezing off prematurely, its surface area should be small so as to minimize heat transfer to the mold. So here is basic runner layout system. This is a port design and it's a better design. Moving on, sprue is the channel along which the molten plastic first enters the mold. It delivers the melt from the nozzle to the runner system. It is important that the sprue is pulled out when the mold opens it is tapered. Since the sprue-like runner system is effectively waste, it should not be made excessively long. Next, please. Now, there are additional two systems like venting. Before injecting plastic melt, cavity contains air which can't escape when melt is poured and get compressed and affect mold filling. To alleviate this problem, vents are machined into the mating surface of the mold to allow the air to escape. And for efficient molding, the temperature of the mold should be controlled, and this is normally done by passing the fluid through a suitably arranged channel in the mold. The next topics will be discussed by Shirajul Karim Anim. Hello, assalamu alaikum. I'm Shirajul Karim Anim, ID 1611021. So, during the processing of low viscosity plastic materials, the plastic material might have good fluidity, but inappropriate setting of clamping force often result in poor appearance and dimensional inaccuracy in the final product. So, operators usually take upper limit of the clamping force as default in setting up machine in attempt to improve the quality of the molded parts. But there is a problem with this approach. This will shorten the machine and mold life, increase the energy consumption, and which will result in poor venting. So it is worthwhile to check that there is a sufficient clamping force available on the machine. The clamping force depends on the mold area. Normally, the clamping force of 10 to 15 meganewton per meter square is selected. However, this will depend on mold size, shape, thickness, and material type. So next. So there are two types of clamping mechanism. One is toggle type clamping mechanism. In this mechanism, the clamping force is produced when the toggle links are fully extended and stretched, resulting in an elongation of the tie bars. And in hydraulic cylinder direct clamping mechanism, the clamping force is generated by manipulating the hydraulic pressure acting on a cylinder used to drive the movable platen of the injection molding machine. So next. So here we have shown the necessary calculation for estimating the clamping force for this type mold. So next. So we can say that the clamping pressure is equal to a flow ratio multiplied by injection pressure, and this ratio can be calculated from the flow curves, which is temperature and pressure dependent. And finally, the clamping pressure is also depends on geometry of the cavity, and the clamping pressure is different for different ratios are shown in this diagram. So the final part of this presentation will be presented by Akif Khan, Rule 22.
শুরু করো। আকিব তোকে শোনা যাচ্ছে না। Hello, sir. শোনা যাচ্ছে কি স্যার? স্যার শুরু করো, শুরু করো, হ্যাঁ জি শুরু করো। আচ্ছা, I'm role 22. Based on the specific requirements, we've decided on two possible systems: the reaction injection molding and the insulated runner molding systems. Now, the reasoning behind choosing these two methods is that low viscosity polymers can either be thermoplastic or thermosetting, and we cannot fabricate both types of polymers from the same method. Now next page. Hello. Next page, please. Now, in the reaction injection molding process, reactants from separate chambers are brought together in a mixing head just before being poured into the mold. Now, the polymerization reaction as well as the curing takes place inside the mold itself. Every mold detail gets etched onto the product surface, so craftsmanship has to be of high quality here for the mold. Now, the reactants being used have low viscosity to begin with, and they can spread evenly within a large thin-walled molds, about 10 times higher area coverage than conventional polymers. Now, the reactants that undergo fast polymerization can be used here, mainly polyurethane, but polyester, epoxy, vinyl, etc. Can be fabricated in this way as well. The whole system operates under a lower injection pressure, and hence steel molds aren't really necessary. We can use aluminum or molds of lesser material kinds. Now the next page, please. Now we finally come to the insulating runner molding, and in this is a pretty conventional system, except that the polymer used here will act as a self-insulating material. Due to the absence of heat on the runner, the material creates a frozen skin, which insulates the material inside, and that can flow freely. Now, the thermoplastics used here have to be of low viscosity and have good thermal stability. Otherwise, this method won't work. And we've already talked about the thermoplastics we can use here. So, because we do have to fabricate either thermoplastics or thermosetting materials, we've included both these methods. Now, the final page, please. Now, this is the first method, the reaction injection molding process, and here we can see we've looked around the internet and saw that the chamber, the connection from the mixing head to the mold is usually connected by a fan gate that is more appropriate for it. And here we can see the other components of it: the filters, the pumps, the mixing head itself, which is very important, and the mold. Thank you. That was all. তোমাদের প্রোডাক্ট শেপটা কোথায় চেঞ্জ করা যাবে পুরো সিস্টেমে? স্যার কোন সিস্টেমে স্যার? রিঅ্যাকশন ইনজেকশনে নাকি স্যার? যে কোনো একটাই বলো, তুমি যদি ডিফারেন্ট শেপের প্রোডাক্ট চাও তাহলে কোথায় চেঞ্জ আসতে হবে? স্যার মোল্ডে চেঞ্জ আসতে হবে স্যার, মানে মিক্সিং হেডের সাথে মোল্ডটা কানেক্ট করা যেখানে স্যার, ওখানে মোল্ডের শেপটা ডিফারেন্ট দিলেই হবে স্যার। কারণ এই মেথডে স্যার যে আমাদের রিঅ্যাকটেন্টস গুলো আছে সেটা স্যার অনেক ইজিলি স্প্রেড আউট করে আর কি মোল্ডের ভিতরে। তাই স্যার আমাদের মোল্ড কিরকম শেপে বানাচ্ছে এটা মানে স্যার বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। ঠিক আছে, এই দুইটা বললা রিঅ্যাকশন ইনজেকশন মোল্ড, কোনটার জন্য কোনটা? থার্মোসেটের জন্য কোনটা? থার্মোপ্লাস্টিকের জন্য কোনটা? জি স্যার, থার্মোসেটিং এর জন্য স্যার আমরা এই যে রিঅ্যাকশন ইনজেকশন মোল্ডিং করছি, আর স্যার থার্মোপ্লাস্টিকের জন্য যেটা একটু স্টেবল হবে স্যার, মানে থার্মালি স্টেবল, সেটার জন্য স্যার আমরা ইনসুলেটিং রানার মোল্ডিং ইউজ করতে পারি স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। আরে গ্রুপ আসলে রোল কত? গ্রুপ 5 আর সমাধান এবার। জি স্যার, শেয়ার করতেছি। স্যার দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, আচ্ছা শুরু করো। Assalamu alaikum everyone, my name is Hassan Al Jami, role 24, and I'll be starting the presentation on behalf of group 5. So the target of our work was to produce a polypropylene bottle, and we decided the technique for this is extrusion technique. So why extrusion technique? Because the products made from a variety of materials like ceramic, metal, polymer can be easily extruded, and the material can be extruded in any state, hot or cold. So among many popular techniques that are used, we decided specifically to go for the extrusion blow molding process. It's one of the most common and more popular extrusion techniques that are particularly popular manufacturing process to produce bottles from plastic and glass. The hollow plastic parts can be easily formed and joined with the process. The process is actually very simple. It will be discussed briefly later. Just melting of plastic and then forming it into a shape with a hole in one end through which the compressed air is passed, and this is called the parison, which is actually the main aspect of the whole manufacturing process, which will be discussed later.
So why have we decided to go for the EBM? The reasons are pretty straightforward, because most polypropylene and polyethylene hollow products are made from EBM, and economic cost is actually comparatively less due to low tool and die cost. The relatively simple and easy process because of this, the production rate is actually very high. A variety of complex hollow parts can be easily produced, but which might increase the production cost, but it will be compensated by the high production rate. Incorporating handles in the design, and the products will be of excellent mechanical properties like high strength, high mechanical, and thermal stability, which is actually the prerequisite for our target polypropylene bottle. Now, Johirahan John will be taking it from here. Assalamu alaikum, I'm Johirahan. Assalamu alaikum, I'm Johirahan. I will present the parts of blow molding process. Plastics. We can see the vast use of plastic bottles in daily basis. So what are plastic bottles made of? Mainly three types of polymer is used to produce plastic bottles. So they are PET, PC, and PP, or polypropylene. In this process, PP or polypropylene is used. It is rigid and crystalline thermoplastic and used in packaging, trays, household products, battery cases, bottles, etc. Next. So here are the basic parts of blow molding process. In the figure from the left, we can see the blow molding process with pointed notations. Number 1 represents the feed from the extruder, which consists of cylinders and barrels where the plastic is to be heated up. Number 2 represents the molted plastic with yellow regions. Number 3 represents the extruder head. To extrude hollow shapes, a portal die is generally used. Next. Number 4 represents the air tube through which the air is supplied to the mold cavity. Number 5 represents the perizome, which is tubular shape of hot plastic. Number 6 represents the mold. Next. Number 7 represents the air pressure region. Number 8 represents the end product. Now Monishita Dev will carry on from here. Good afternoon everyone, I'm Role 27. Today I'll cover the high strength production process of high strength plastic bottle. The total production process is divided into several stages. The journey starts from the extruder and ends in mold via the die. Next. In the first stage, the raw materials in pellet form is supplied to the hopper into the extruder. And the screw is rotated there. Heat is supplied from the sideways because of the supply heat, the huge amount of pressure and the shear friction. The raw material melts and proceeds forward through the nozzle. Next. In the next stage, the output from the extruder is passed through an annular die to make an intermediate product named as perizome. Next. In the final stage, we will make the bottle by the extrusion press blow molding process. Here, at first, replica named preform, which looks like a test tube, is made from the perizome. Next. And then the perizome, then the preform is placed inside a mold cavity and heated and stretched longitudinally, and air is blown to give the preform into a plastic bottle shape. Next. And finally, the bottle is cooled, and it can be cooled by water or simply by the air at the room temperature. And if there any kind of flashing exists because of the gap or the leakage in the mold cavity, it can be trimmed and further decoration or processes can be conducted if needed. And now, Anika Dasne will cover up the rest. Hello, this is ID 1611023. I'll be talking about the design factors that has to be considered during the ABM production designing. So for designing extrusion blow molding techniques, several factors have to be considered. The factors that I'll be discussing are shown here, such as capturing the perizome, mold cavity design, airspace consideration, structure creation, and finishing. Next. Perizome is the molten plastic tube getting out of the extruder, as you have seen earlier. So the interaction between perizome and mold must be taken care of. Also, with increase of weight, perizome starts sagging, which can be avoided by controlling process parameters such as working temperature, melt rate, etc. About mold cavity design, inner and outer walls of the part design have to be considered independently. In designing mold cavity blow ratio has to be such that width is greater than the diameter. This is done so that material thinning can be avoided. On the other hand, cavity core blow ratio will be such that width is greater than twice of the diameter. There is also consideration of sidewalls and draft and cooling process for successful production. Next.
In case of interior surface or mold coat design, similar factors have to be considered as exterior. To ensure adequate blowing of air into each space of the part, sufficient space must be left between inner and outer wall. Next. Double wall in blow molded part creates the opportunity to create structure within parts such as weld cones, ribs, etc. These strengthen the overall structure. Lastly, for meeting the needs of a smooth finished product, several secondary operations such as drilling, sawing, milling, etc. can be done depending on their economic feasibility. So this was all. Thank you all for listening. তোমরা কয়জন তোমাদের গ্রুপে? স্যার আমরা 4 জন স্যার। 5 জন না থাকার কথা নাকি? স্যার আমরা 4 জনই কাজ করছি স্যার। মানে তাহলে তো বলো কে কে, তাহলে তো আমি বুঝলাম না তোমাদের কে, তাহলে রোল নাম্বার দেখাও একটু আবার। স্যার আমরা হচ্ছে এই যে 4 জন স্যার। আমি কয়জনকে বলে দিয়েছিলাম? স্যার 5 জনকে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু স্যার মানে আমরা 4 জনই কাজ করছি। আরেকজন স্যার তার কি 23 23 24 27 28 স্যার। 25 কি 25 সে নাই? না স্যার। একটা প্রশ্ন, তোমরা হাই স্ট্রেংথ কোথায় পেলা? তুমি তো আমি হাই স্ট্রেংথ বলছিলাম, হাই স্ট্রেংথ কোন জায়গা থেকে স্ট্রেংথটা বাড়ছে? স্যার আমরা স্ট্রেচ করেছিলাম একটা জায়গাতে। ও তার একটু দেখাও দেখি ওই জায়গাটা। মনীষিত এটা ছিল নেক্সট এটা হ্যাঁ এখানে স্ট্রেচ বলেছো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, আমি এখানে খেয়াল করতে বলবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে পরের গ্রুপ আসো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। রোল 33 শেয়ার করো। স্যার দেখা যাচ্ছে কি? যাচ্ছে এবার শুরু করো। Assalamu alaikum everyone. I am Mohammad Abrar Wasif, role 33, and our group will present some techniques suitable for producing flexible pipe. In this day, there are many interesting and creative piping method available, and flexible piping method is one of them. Extrusion is a primary requirement in the manufacturing of flexible pipe. Plastic extrusion is a high volume manufacturing process in which raw plastic is melted and formed into a continuous profile. Here is a overview of a plastic extrusion machine. There is a feeder, then plastic plate, and there is a heater, and there's the shaping die, and there's the different shapes of plastic extrusion. And next, a flexible pipe is a concept products made up of several layers. Their main components are leak-proof thermoplast barriers and corrosion-resistant steel wires. The helically wood steel wires keep the structure its high pressure and excellent bending characteristics, and providing flexibility and superior dynamic behavior. Next, the main characteristics of the flexible pipe is given here. Flexibility, it is the distinctive property of a flexible pipe. Stability, it eliminates the need of intermediate riser base and subsys connection and reduce risks of operation. Then, and the modularity, that independent layers enable it to be tailored and to the precise needs of a specific in development. Next characteristic is corrosion resistance. Since the steel wires are not in direct contact with the conveyed fluid, they are not require the same corrosion resistance as the steel pipe. This enables us to use carbon steel, where the equivalent rigid pipe application would require more expensive corrosion resistant alloys. That's all. Thank you. Hello, sir. So, role 29, Rakib. Hello, assalamu alaikum. I am Rakib Hassan, and I will be discussing the production technique of an extrusion technique. So,
Some commonly used production methods are granule production, or commonly known as compounding, profile production, and film blowing. So among these methods, we will choose granule or compounding method. And after compounding, profile production is used because it provides profile shape of pipe. These methods ensure a good die design. So the reason of this choosing granule production is that it is more convenient to convert the formulation into a more convenient form, granules, for subsequent processing. So what is granule production? So in this method, an extruder is used to convert polymer formulations and additives into granules, which is more convenient for use in other processing methods. In the extruder, the feedstock is melted, homogenized, and forced through a capillary shaped die. It emerges as a continuous glaze, which is cooled down with water bath. So what is profile production method? Profile production profiles define how the oil, water, and gas flow rates will change with time for the whole field life. The oil flow rate reach a maximum in a short period of time and stay at the maximum flow rate for a few years before starting to decline. The water may not be produced for the early stage of production. Once water is breaking through, the water flow rate tends to increase rapidly and stay at the maximum flow rate for some time before starting to decline. The gas flow rate is normally associated with the oil production and is determined by the gas-oil ratio. So this was my references. Thank you. So rule 31 will present from here. স্যার দেখা যাচ্ছে? শুরু করো, দেখা যাচ্ছে। Assalamu alaikum. I am Fahri Hassan Bhai, role 31. I'll be discussing on raw materials for production of flexible pipe. The resins that are commonly used for pipe production are polyethylene, polyvinyl chloride, polystyrene, etc. Among these options, we are choosing PVC. It's a heat sensitive resin and possess high viscosity under normal processing conditions. Thus, it cannot be processed. It needs to be compounded. In PVC compounding, additives are mixed with base resins to obtain a homogeneous mixture. Additives are added to improve processability and enhance product performance. Now I'll briefly discuss on some ingredients that are added to PVC for pipe production. First of all, plasticizer. It makes the resin softer and reduces its viscosity. Heat stabilizer prevents the thermal degradation of PVC at the process temperature. Lubricants are used for reducing friction during processing. Two types of lubricants are used, external and internal. Moving on to the next slide. Fillers and reinforcement are added for reducing cost and improving mechanical properties. Processing aids improve flow through the barrel, and flame retardant is needed for plasticizing PVC. And finally, impact modifier is added to improve impact strength of PVC. That's all from my part. Thank you. Sirajul Munir will discuss on elements of the production. দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, বলো, শুরু করো। Okay, so I'm Sirajul Munir, role 34. I'm going to talk about the elements of the pipe production line. The first one among these is extruder. It can consist of a single screw or a twin screw. Output of a twin screw extruder can be typically 3 times more than that of a single screw extruder. Of same size and speed. So this is the figure of a single screw extruder, and this one it shows how plastic in form of a granule or powder fed from a hopper onto the screw. At the end of the extruder, melt passes through the die. High-speed extruder with forced conveying feed systems have been developed and widely used throughout the industry. These extruders have a cooled grooved feed bushing, which is thermally insulated from the extruder barrel. So conveying efficiency of pelleted feedstock highly enhanced, and high extruder throughput is achieved. And recent development in screw design includes creation of barrier screws with high melting capability through
To the extruder portion of the second spiral flight, also mixing elements are generally used at the belt delivery end of the screw. These newest generation high throughput pipeline extruders have higher screw lengths of 40 L by T. And then the pipe extrusion die, the main role of it is to form the molten material delivered by the screw into a required cross section. As flexible pipe resin grades have high melt viscosity and elasticity, extrusion line die even up to any melt inhomogeneity and shape it into pipe with generation of melt glide or any other memory event. So here is the cross section of the interior of a pipe extrusion die, and one of the established die design is spiral mandrel. This die design includes helical grooves with continuous reduction in depth. And this figure shows a spiral distributor and its operating principle. This die design can achieve very uniform wall thickness distribution and ensures very good product quality. Then the sizing device, as extruder emerging from the pipe die shows variation of diameter because of the variable of the rheological melt property. So vacuum tank sizing method is used to shape the pipe from the melt. And here's the design. The vacuum tank in which the calibrator is placed applies a vacuum which pulls the still hot and malleable tube against the wall of the calibrator and thereby setting the outer pipe diameter. And the calibrator is placed at the entrance of the first vacuum tank, and it is the first downstream piece of line that the polymer melts is after exiting the die. Calibrators are usually made from non-ferrous metal for rapid removal of heat. And then the cooling bath, it is the final one I'm discussing about. The pipe gets cooled through the cooling bath. The cooling can be done in two ways. One is a film of water is fed to the inlet of the calibrator to enable rapid cooling to solidify the external pipe layer, and the other is by spraying water over the surface of the pipe. About the design, the length of the cooling zone dependent on the output and given dimension of the pipe. And Nobel should continue other elements of the pipe extrusion line. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Mohit Hassan, role 30. I will discuss the production line elements and process control. So elements of the production line, puller, pulling machines maintain uniform pipe size. They are either the caterpillar type or the gripping wheel type. The puller speed is controlled by electrical or magnetic speed variators. Cutter, circular saw cutters or automatic cutting device are used to cut the plastic into specified length. Hall of unit enables a pipe to be run back through the cooling and sighting system to the point where the melt exits from the pipe die. Coiling device, pipe are coiled on a large center reel. So this is the overall diagram of the pipe extrusion line given below. Process control computers are used to automate production. The following operating data are entered like required throughput, pipe dimensions, screw speed, all of rate. The set point values and permissible deviations are suitably fed back to the controller for process data monitoring. The following figure shows a schematic diagram of the computerized process control system. Material costs represent a substantial proportion of the overall cost of production, so it is wise to use computerized process control for optimum production of pipe, least possible waste of material, the best possible thickness uniformity around the pipe circumference. So that's all. Thank you. তোমাদের কি মনে হচ্ছে কি পিভিসি দিয়ে বানালে সবচেয়ে ভালো নাকি? আচ্ছা, আমার কথা ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য স্যার পিভিসি দিয়ে বানালেই বেটার হয়। আর অন্য যেগুলো বললাম সেগুলোর মধ্যে কোনটা ভালো, মানে পিভিসি যদি না পাওয়া যায় তাহলে কোনটা বেটার? কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। Yes, sir. পিভিসি যদি না পাওয়া যায়, পিভিসি পাওয়া গেল না কোনো কারণে, তাহলে এরপরে কোন 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 পলিমারটা ভালো, কোন ধরনের পাইপ ভালো হবে? স্যার ওই যে হাই ডেনসিটি পলিথিলিন পাইপ ইউজ করা হয় অনেক সময়। সেটা দেখে ফ্লেক্সিবল পাইপ হবে? তোমরা যে প্রোডাক্টগুলো দেখছো পলিথিলিনের, সেগুলো কি অত বেশি কি ফ্লেক্সিবল? কি বলা হয়, পলিথিলিন না পলিপ্রপিলিন?
স্যার পলিথিলিনই দেখছিলাম আমরা এক্সাম্পল এখানে ইনক্লুড করছিলাম আমরা আর্টিকেলে, বাট হ্যাঁ মানে পিভিসিটাই বেস্ট আসলে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সুবিধানি। পরের গ্রুপ আসো। Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Masood. Today with the group members 35, 36, 37, 38 and 39 are going to present the design of an extrusion technique suitable for producing composite polymer film. Next, plastic profile extrusion is a molding method where the plastic resin is continuously melted, pushed through a die with the desired profile and then pulled through a water bath until fully cooled. The former plastic can then be fabricated and either cut into multiple parts or owned as a single part. Since the given material for designing is a composite polymer film, blown in film extrusion might be the most suitable process. In this process, the resin is first melted by heat and pressure inside the barrel, then finally forcing the melt through a narrow slit in a die. The slit may be either a straight line or circle. The resulting thin film has the form of a tube, also called a bubble. As the film comes out of the die, it is cooled and then rolled up on a core. Next, film extrusion equipments include extruder, hopper, barrel, heater, thermocouple screw, barrier type screws, spin pack and vapor plate, and pressure valves, adapter, melt pumps, etc. Next, the film forming equipment also contains dies, which force the melt into a form approaching its final shape. Maintain the melt at a constant temperature, meter the melt at a constant pressure, and rate the die length for uniform film gauge with allowance for gauge reduction. The transfer piping, the melt coming from the extruder to a multi-layer die passes through piping, which must be kept as short in length as possible. However, any large reduction in its diameter should be minimized to prevent the piping from affecting the melt passing through it. Next, the blown film dies. The melt is forced through spiral grooves around the surface of a manual inside the die and extruded through the circular die opening in the form of thick wall tube. That's from 25 to 100. This opening can be changed by moving the manual lengthwise in the die. Most dies require a change in the manuals in order to adjust the die gap opening. The adjustment changes the extruded tube thickness. The rotating dice to randomize transfers film gauge variation in the bubble. Rotating dice can be used. The constant turning of this dice distributes and gauge variations that can be caused by uneven bubble cooling or melt uniformity deficiencies. The randomization of gauge bands improves the flatness of film molds. Automatic gauge adjustment can be used with blown film as another means of attaining uniform film gauge. Next, shop now. Okay, hello friends, Assalamu alaikum. I'm Mohammad Mashur. Here I discuss about cooling system. So first one is blown film cooling. When the bubble of molten polyolefin films moves away from the die, it is cooled by ambient or chilled air. The bubble can be cooled in three types, like by air from a single or dual lift airing. The next one is by adding air from single or dual lift airings inside and outside the bubble, and the last one is by water spring. Here, air-ring figure is given. External air-ring is the original method to cool the blown film bubble. Next, please. Okay, here dual lift air-rings is given. It is evolved from single units. This ring cools both the upper portion and the part of the bubble that is exited from the die. This ring has some advantages like improved film quality, clarity, and output, particularly with thin gauze films. Next, please. Okay, in this slide, internal bubble cooling and stabilizers are discussed. Three basic types exist in internal bubble cooling. These are a state earring like the external earrings, a single lift earrings, and the last one is a spin type earring that applies a large volume of air over a broad surface of the bubble. For a bubble to be stabilized, like minimizing wrinkles and gauge variation or controlling the bubble, bubble stabilizer is used, which consists of bubble closures, guide irises, and stabilizing cases. Okay, that's the portion I completed. The next is presented by Rule 7.
Assalamualaikum. I'm role 37, and first I will discuss about the takeoff and wind up equipment. In this process, the film is collapsed and then wound into rolls. So first there is a blown film tower. It is a multi-deck tower, so we can move easily into different parts of this process. Then there is guide bars, collapsing films, and nip rolls. Nip rolls is where the blown film bubble is collapsed and turned into a sheet, turned into film. Then there is width and gauge measurement, oscillating Hall unit, where we remove the wrinkles or bulges from the films. There is guide rolls, feed roll assembly, etc. The next part of this process is recycling system. So when in the Bloomfield extrusion process, there are many scrap and waste like edge trim, startup waste trim generated during slitting. So these parts all can be recycled, and these thus we can reduce the requirement of the source material. So these scrap and waste are automatically fed into the granulator or pelletizing unit. Then it can be fed to the extruder with the preset proportions with virgin resin. So we can recycle our waste in this extrusion process. The next part we will talk about the control process. So there is many variables that can affect our film production process and quality. So this is these all variables are handled and controlled by sophisticated microprocessors. These microprocessors can control many variables at the same time simultaneously. So this closed loop system can constantly monitor variables like resin feeding, screw speed, line speed, temperature, pressures, film gauge, etc., and can also make adjustments accordingly. So the next part will be discussed by role 39. Hello, assalamu alaikum. I am Fedusonic, role 39. I will talk about the operation of a blown film line. So the operation of blown film line consists of three steps. First one is startup of a blown film line. Second is accident prevention, and third is shutdown procedure. So first one, startup of a blown film line. Is here the procedures are step variables are the examination of all the components starting at the hopper and proceeding all the way to the take-up unit. Then the adapter is tightly bolted and the extruder barrel head. Then the die and the nip roll must be level and the vertical centering must be monitored. Secondly, the accident prevention. We have to take the safety measurements before we start the blown film line. So the measurements are combustibility of polymer, decomposition of products, personal protection equipments, emergency shutdown procedure, lookout procedure, line breaking procedures, lifting procedures, use of knives for cutting film webs, general housekeeping, adequate clearance and accessibility, and ventilation. Then the operating the blown film line, the heating the equipment. The process are the heating the equipment, perfect amount of parts or resin is charged here. Extruder screw speed port is monitored perfectly. The extruder screw speed control port is set to maintain a moderate output. The purge procedure is continued until the material coming out of the die appears to be 100% of the desired resin. The input rate of bubble inflation air is adjusted. The film's gauge is checked then. Then at last, shutdown procedure. Shutdown procedure mainly consists of three or four processes. Here, the processes are cool shutdowns are preferable here for high quality product. Secondly, planning the schedule for before shutdown. Thirdly, reducing extruder barrel temperature before shutdown. And fourthly, the cooling fan can be used for acceleration the process. This is the part. Next part we'll discuss Sami Amin, role 38. Assalamu alaikum. I'm Samia Rahman, student ID 38. So as Onik has already discussed about the operation of the blown film line, I will discuss about
স্যার আমার পিসি শেয়ার দেখা যাচ্ছে না আরেকবার করো, নাহলে স্টপ করে আরেকবার দাও। আচ্ছা আমি করতেছি না হলে আচ্ছা ওয়েট স্যার আরেকবার করছি আমি। স্যার এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুরু করো। So as Onik has already discussed about the operation of the blown film die, I will discuss about the cleaning procedure. First, we need to pull out the mandrel or the dye pin, then manually remove the resin buildup, and then we need to finish the cleaning using grass, copper, wool, cloth, or brush. And finally, we need to lubricate using silicone grease. Next, in order to optimize the film extrusion process, there are some parameters that should be controlled. Firstly, we need to control the temperature. First of all, we need lower barrel temperature, and pressure should be in the range of 1000 to 5000 psi, and regular checks should be made for burned out or loose heaters. Next, for the blow up ratio, which is basically the ratio of the bubble diameter and die diameter, the larger blow up ratio gives thinner gauge film and greater film width. Next, for the screw speed, the higher value of it generates the higher output and the amount of internal heat created, and this results in less external heat requirement. Then, for cooling, non-uniform frost line can occur due to improper adjustment of the die opening, and the recommended range should be 8 to 9 inches above the die. Now, for process variables controlling the property environment improvement, first, the barrier properties can be reduced by blemishes and imperfections for a very thin film, and for additives and colorants, these also reduce the ability to provide barrier to moisture. Now, for clarity, it is improved with increasing processing temperature and faster Now, for environmental stress crack resistance, it can be improved with minimizing the heat history of the resin. Now, in case of non-uniform gauge film, poorer bubble stability, film wrinkling, and takeoff problems can occur. Also, non-uniform melt temperature and poor mixing can also occur. Next, for gloss, it can be improved with increasing operating temperature and the rise in the frost line, and in case of anti-blocking agents, it can reduce the film gloss. Now, for stiffness, higher density resin gives stiffer films. Again, for heat sealability, too high operating temperature results in oxidation that reduces the film heat sealability. Now, for toughness, the lower the MI value, the higher molecular weight grades give better toughness, and in case of too much orientation in one direction, it can cause splitting under stress. Now, for strength, the most important factor is the choice of the resin, and for slip, the film surface and additive packages are the keys, and in case of this slip, the higher gloss film gives higher coefficient of friction, and lower stock temperature gives better slip properties as well, lowering the frost line width. Now, these are the references that we have used in this presentation, and this is the assignment contribution percentage. So thank you, everyone. তোমাদের কম্পোজিট ফিল্মে কি 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 ছিল, মানে কম্পোজিটের মধ্যে কি কি, এটা তো বললা না, কি কি পলিমার ছিল এখানে, বা কি কি লেয়ার ছিল সেটা কি বলেছো? লেয়ার কম্পোজিট কিভাবে হলো? কম্পোজিট মানে কি? এখানে তো নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, কি আছে এখানে? কম্পোজিট ফিল্ম মানে কি? এখানে কি আছে বলো? তোমাদের সাজেশন কি যে ফিল্মটা যেটা একটা ফিল্ম, এখানে কি একটাই পলিমার নাকি মাল্টিপল পলিমার? একটাই পলিমার, আমরা পলি অলিফিনের জন্য করেছিলাম। কিন্তু কম্পোজিট হলো কিভাবে সেটা বলো। সেটা পলিইথিলিন এন্ড পলিপ্রোপিলিন। সেটা কি কথা বললা তুমি প্রেজেন্টেশনের মধ্যে? না স্যার, এখানে তাহলে কিভাবে হলো? তাহলে তোমাদের কম্পোজিটই তো হলো না, তুমি তো ফিল্মের কথা বলে চলে গেলা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার এক্সট্রুডার, যে তুমি যে এক্সট্রুশন করবা, তুমি তো মানে এক্সট্রুশনের পর থেকে বলা শুরু করছো। এক্সট্রুশনে তো কিছু বলতো না, এক্সট্রুডারটা যে মেইন এক্সট্রুডার সেটা তো সঙ্গে কিছুই বললা না, তারপরের দিকে বলা শুরু করলা আর কি। এক্সট্রুডার তো একটু বর্ণনা করতে হবে, এক্সট্রুডারের ভিতরে কি আছে না আছে এগুলো তো একটু বলতে হবে। ঠিক আছে, আমি আরেকবার বলি আর কি, পরীক্ষার সময় কিন্তু তোমাকে মেইন জিনিসগুলোর উপর, মেইন ডিজাইনের উপর ফোকাস করবে। সবাইকে একটু বলছি আর কি, আবার তুমি আগে পিছিয়ে বেশি বলতে গেলে তোমাকে কিন্তু মেইন জিনিসগুলো কিন্তু বলতে হবে পরীক্ষার সময়। এখানে ঠিক আছে বলেছো অনেক কিছু।
ঠিক আছে, তোমার কম্পোজিট ফিল্ম তুমি এডিতে বললা না, যে কম্পোজিট কিভাবে হলো সেটাই বললা না, তোমার তো জাস্ট বলে গেলা যে একটা নরমাল একটা পলিমার ফিল্ম কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটা বলে গেছে আর কি। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, পরের গ্রুপ আসো। থ্যাংক ইউ। জি স্যার, আমি শেয়ার দিচ্ছি আর কি। আর দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ যাচ্ছে, শুরু করো। Hello everyone, myself Sakran Mustaq, role 40 from group 9, and the topic on which we are presenting is suitable extrusion technique for producing a strong reinforcement for soil. Soil reinforcement is a technique which is commonly used to improve the strength and stiffness of soil utilizing geoengineering methods. This allows the soil to resist more load. In geotechnical engineering, reinforcement of soil is vital and necessary. Vital and necessary in lands where of soil are highly susceptible to numerous natural and environmental factors such as poor shear strength, high compressibility, and temperature changes. So there are many ways available for soil reinforcement. Here we will discuss about extrusion method. So in extrusion method it is a process used to create objects of a fixed cross-sectional profile. A material is pushed through a die of the desired cross-section, and commonly extruded materials include metals, polymers, ceramic, concrete, modeling clay, and foodstuffs. And we will make geotextile by this extrusion technique. So geotextile is a synthetic permeable textile material used to improve the soil characteristics. It has the ability to separate, filter, reinforce, protect, and drain when used in association with soil. Geotextiles are ideal materials for many infrastructure works such as roads, harbors, landfills, drainage structures, and other civil projects. And there are three types of geotextile. This is woven geotextile and non-woven geotextile and knitted geotextile. So why geotextile? It is used to increase the load bearing capacity of soft soil. It is used to absorb significant frictional forces and at a smooth surface interface of soil where there is a risk of sliding. And reinforcement is in the field of road engineering or other soil process and civil process. So the remaining part will be presented by next presenter, Dayani Shashpuri. Hello everyone, I am Diana Sakshari. So I will continue from net-like polymer grid. So in net-like polymer grid, the open grid structure permits soil particles to interlock through the apertures. It is extremely high, it has extremely high strength, and it is widely used in road and runway construction, embankment supports, and landslide repairs. It is an extremely important development, particularly to civil engineers. Now, woven geotextile. So in woven geotextile are made by interlocking fabric strips that give strength and stability for the project where geotextiles are needed. It is made of polypropylene strips. It is most common are weave or yarn blend. It has the most compact structure. It can withstand a large amount of tension, and it looks like plastic sheets. So here is a picture of woven geotextile. Now the manufacturing process. Generally, it can be categorized by the type of yarns or filaments used in their manufacture, like spun yarn, continuous filament, which can be of two types, monofilament yarn and multifilament yarn. Also, there is slit film yarn and fibrillated slit film yarn. My group mate Hridoy will discuss about this process elaborately. Thank you.
স্যার দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে। Hi, my name is Ridoy Shaha, role 42. First manufacturing process is spun yarn, which is most common and most marginal, made from the short staple fibers that have passed through the preparation treatment, carding, stretching, combing, and roving. These are the methods for using spun yarn, producing a homogeneous and continuous thread. In spun yarn, twisting can be done. So twisting can be done in clockwise or anti-clockwise. Twisting of yarn having the S twist or Z twist twisting stage helps to improve the performance of the yarn. When more yarn twist is done, greater mechanical resistance will be found. Then another process is continuous filament produced by the extrusion polymer pellets in the form of one or more continuous strands, which is generally around in cross section. Some filaments have other forms in cross section depending on the form of spinnerets used for their production, such as oval, trioval, hollow. There are two types of continuous filaments. One is monofilaments, another is multifilaments. Monofilaments is made of extruded filament individually. Multifilaments is made of several filaments joined by twisting. Woven geotextile made from continuous filaments are generally used for high tenacity reinforcement applications. Now another process is slit film yarn made from extruded polymer film that is cut into thin bands before being wound in the form of quills. Slit film can use a single strand depending on the properties of the finished geotextile. Geotextile made from slit film yarn are usually used for separation and reinforcement in the soil with a low bearing capacity. Now warping. Warping, after the yarns, filaments or slit film tapes have been spun, extruded or cut, they are wound on the quills or cones. Then some of these yarn, filament or slit film tapes will be wound on a warp beam to be unrolled lengthwise to the fabrics. This stage is known as warping. And now Joynal Abidin will discuss the next slide. Assalamu alaikum. I am Joynal Abidin, role 44. I will be discussing on some portion of weaving process. The warp yarns are generally sized with a protective glaze to protect them from abrasion that takes place during the weaving process. The yarns are now ready to be mounted on a weaving loom for manufacturing a textile. Then the weaving process is generally regardless of whether yarns are being used. And the warp thread will be sent through the various security guideline elements, then inserted into the reed and the headers of the machine before they are knotted with the yarns already mounted on the machine. Now, the weaved is the longitudinal threads intertwined with the transversal. The weaved threads are inserted sequentially from one side of the weaving loom to the other between the warp threads. Then the spindle insertion is done using a mechanical element that varies depending on the weaving techniques being used. Here, there are stick shuttle, flying shuttle, air jet, or water jet. To form the interweaving design or the weaving pattern, some of the warp threads are raised and others are lowered in the loom. There are two types of simple weaving pattern: plain wave, twill wave. In plain wave, the web threads pass alternately over and under the adjacent warp threads. And in twill wave, a web thread passes under a warp thread and then over the three next warp threads. The twill pattern has fewer intersections between the threads, which permits a tighter wave than a plain wave. The pore opening size of filtration in a woven zeolite is influenced by the type of pattern chosen as well as the size of the threads used and some of the mechanical characteristics of the weaving equipment. Here is the diagram of weaving loom. The rest of the slide will be presented by Khandekar Aditya Arnab. Thank you.
হ্যালো স্যার, দেখা যাচ্ছে? শুরু করা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, hello everyone, I'm role 45, continuing the weaving process. Well, this is fairly a simple process. It involves 3 stages, which are shading, picking, and beating up. Well, shading is the separation of warped threads in 2 layers to form a tunnel, which will allow the passage of the shuttle. Then picking, which is the passage of the weft threads through the tunnel formed by warp threads. And last of all, beating up is consolidation of the threads resulting from compaction of the weft threads that was just inserted against other threads that have already been woven and compacted. Now about the last stage of the manufacturing process, which is the packaging. In this step, the finished product is wound around cloth beam and is ready for finishing stages, inspection, and packaging. In this step, some of the woven geotextiles will receive the finishing treatment of calendering. This process will bond the threads in place, which will prevent the warped threads from fraying. So we can say that this process will have an impact on the mechanical and hydraulic properties. Here we have shown all the manufacturing steps in one flowchart. This is all the processes involved in production, followed by warping, weaving process, and packaging. This was all about our presentation. Thank you, everyone. আমাদেরকে অন্য কোনো টেকনিক জানা আছে? তুমি যেটা বললা সেটা ছাড়া কি অন্য কোনো টেকনিক জানো? অন্য কোনো ওয়েতে করা যায় কিনা? স্যার জিওটেক্সটাইলই মোস্টলি ইউজ হয় স্যার সয়েল রিইনফোর্সমেন্টে। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের আমি যেটা তোমাদের পড়েছিলাম সেখানে কিন্তু অন্য একটা ছিল আর কি। এটা নিয়ে বললাম যে তোমরা বইটা পড়ছো কিনা, তোমাদের যে টেক্সট বুক সেটা তো পড়তে হবে একটু। এটা ঠিক আছে, আমি বলিনি যেটা ভুল হয়েছে, টেকনিক ঠিকই আছে, কিন্তু তোমাদের যেটা তোমাদের টেক্সট বুক যেটা পড়ানো হয়েছে ওইখানে একটা অন্য টেকনিক ছিল আর কি। ওইটা ওটা কিন্তু আরো এর থেকে অনেক ইজি। ঠিক আছে, ওটা একটু দেখে নিও, বইটা একটু পড়ে নিও আর কি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। পরের গ্রুপ আসো। স্ক্রিন শেয়ার অফ করুন। Assalamu alaikum. My name is Aminul Islam, and today my topics are designing an extrusion technique suitable for producing hollow polymer products. Selection of extrusion technique. A hollow product, we select blow molding process. To make a hollow product, we need a blow molding process, but which extrusion technique to choose? Extrusion technique for blow molding. Blow molding process is 2 types: extrusion blow molding and extrusion stress blow molding. We select extrusion stress blow molding. The advantage of biaxial stressing: more rigid product, higher transparency, more impact resistance, and less raw material needed. Why extrusion stress blow molding? Because biaxial stressing improves properties of the final product. Extrusion stress blow molding. How does the biaxial stressing improve properties? The biaxial stressing makes the molecules a cross shape by first stressing the molecules vertically, then blowing to stress horizontally. This process fit together, leaving little space as more surface area is contacted, thus making the material less porous and increasing barrier strength against permeation. Suitable materials for extrusion stress blow molding method: polystyrene, polyvinyl chloride, nylon, polycarbonate, polysulfone, acetyl, and PP, Sarlene, and PET. Amorphous materials such as PET that have a wide range of thermoplasticity are easier to stress than crystalline ones such as PP. Sumaya Jannat discuss the next slide. স্যার আমি এখন শেয়ার করছি।
Assalamu alaikum. I'm Sumaya Jannat, role 47. Here I will discuss the process details for creating preform by extrusion technique. We will make a parison, which is basically a hollow tube, and later we will stage blow that tube to make the final product. Inside the extruder, there is a hollow mold that shapes the parison and a blowing rod that is extended downwards into the parison. This will stretch the polymer and it will create more stress in the polymer than in conventional injection blow molding. Also, cycle time will be quicker since we will use air pressure to mold the parison while another parison is being extruded from the machine. Here we have the equipment details. The polymer granules are fed through the hopper into the barrel. The heaters around the barrel heat the plastic and the reciprocating screw fits the heated plastic into the die. Compressed air is blown into the barrel to help the plastic flow. The plastic goes through grinding and mixing to get homogeneous temperature and pressure. The actuator's hydraulic generator above the die fuel the actuator that controls the flow. The core or punch pushes the plastic through the droplet to obtain our parison. Now, Sadiqul Kabir will present. একটু স্ক্রিন শেয়ার hello assalamu alaikum, I'm Sadiqul Islam, student ID 48. Now I'm talking about the full process. This all figures show the process in details. At first, the molten plastic from the extruder passes through the annular die and emerges as a thin tube. And then the blowing rod is extending downward into the extrusion molded parison. And then a supply of air from the blow pin to the inside of the tube prevents it from collapsing and is used to inflate it to a larger diameter. And then the final product cools down from the air jet and is injected from the mold. Now the next will present Tanmoy Islam. Thank you. Good noon, everyone. Myself, Tanmoy Shubho. Student ID is 1611049. So I will be discussing about how does the process works. So the stretch blow molding process is best known for the production of polyethylene tetraethylate, which is generally used for the production of juices, sports and drinks water bottles. And the primary benefit of using this molding process is that it can stretch a preform bottle in both axial and hoop direction. With the biaxial stretching of the materials, the tensile strength, clarity, drop impact, and barrier properties also increases. There are two types of processes. The first one is single stage and the second one is two stage process. So I'll be discussing about the single stage process. So firstly, an extruder injects a parison into the preform mold where the plastic materials cools rapidly to form the preform, and then once reheated and placed into the bottle molds, the new softened parison stretches to roughly 50% of its original length. And then at that point, compressed air gets blown into the parison, expanding into the bottle mold. And then after the bottle cools, the mold opens and the finished product ejects. So this is the picture of the final product. So the next process will be discussed by Shafiqul Islam. Assalamu alaikum, I'm Shafiqul Islam, role 50. The last presenter showed the single stage process and the process workflow. I will be discussing about the two stage process and advantages and disadvantages of the process. So the two stage process is like the single stage process, with the exception that it works with an already made preform. Instead of using one blow molding machine for plastics, as in the case of single stage process, the two stage process relies on two machines, one to mold the preforms and one to blowing and ejection.
With this blow method, manufacturers can either make or buy the preforms. Next, a huge advantage of two-stage process is that it can handle high volume production runs, thereby lowering overall cost. Next slide. The advantages and disadvantages of the process. Advantages: fast production rates, ability to mold complex parts, handles can be incorporated to the design, highly suitable for low volumes and short runs. The disadvantages are limited to hollow parts and etc. So this is all for now. Thank you. মেন এক্সট্রুডার সেটার কথা তো কিছু বললো না, শুধু তোমাদের পরে যে যেখানে ব্লো মোল্ডিং করছো সেখানে বলছো। এক্সট্রুডারের কথা কিছু বলতে হবে তো। তোমরা যে পেটটাকে এক্সট্রুড করবা, এক্সট্রুডারের ভিতরে কি আছে না আছে এগুলো কি বলেছো? স্যার প্রথমে এক্সট্রুডার ওখানে ছিল, বলেছি প্যারিসন যখন তৈরি করেছি সবাইকে যেটা বলছি, ঠিক আছে সবাইকে বলতেছি তোমাকে এক্সট্রুডারটা, হ্যাঁ এখানে একটু বলেছো কিন্তু এখানে আচ্ছা ঠিক আছে তাও একটু বলেছো, তাহলে অসুবিধা নাই। আমি পরীক্ষার জন্য বলতেছি, ঠিক আছে সবারই তো সবাইগুলো তো শুনলাম। পরীক্ষা যদি ডিজাইন আসে সবাই তো মনে এখন আছো, তাহলে কিন্তু দুইটা কিন্তু বর্ণনা করতে হবে। পরেরটা যেভাবে বললা এখানে কিন্তু সমান ভাবে দুইটা কিন্তু বর্ণনা করে যেতে হবে আর কি, ঠিক আছে স্যার? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যাঁ ডিজাইন প্রবলেমের কোন জিনিসগুলো মেইন এটা একটু বললে ভালো হতো। ডিজাইন প্রসেসে তুমি যদি এক্সট্রুডার বলে এক্সট্রুডারের ভিতরে কি কি আছে, যদি ইনজেকশন মোল্ডিং বা সেই মেইন ইনজেকশন মোল্ডিং যেটা মোল্ড তো পড়ে, মোল্ডের তো বলতাম, মোল্ড তো বলতে হবে, ইনজেকশন মোল্ডিং এর ভিতরে যেগুলো আছে সেগুলো তো তোমাকে বলতে হবে। তুমি তোমার তো মেইন, তুমি যদি মনে করো তুমি ইনজেকশন মোল্ডিং করছো, ইনজেকশন মোল্ডিং দিয়ে করবে, তাহলে মোল্ডিং এর ভিতরে কি কি আছে সেগুলো একটু বলতে হবে আর কি। ভালভ কি ধরনের ভালভ আছে, কি ধরনের নজেল আছে, এগুলো সব বলতে হবে। স্ক্রুটা কেমন হবে এগুলো একটু বলতে হবে। এরপর যদি মোল্ডও থাকে, মোল্ডে ভ্যারিয়েশন থাকে, সেগুলো বলতে হবে আর কি, ঠিক আছে। তোমরা আগে এখন এখানে তো অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে অনেক থিওরি বলছো, পরীক্ষা কিন্তু থিওরি কিছু বলবা না, জাস্ট তুমি ডিজাইন সম্পর্কে বলে যাবে, ঠিক আছে। কালকে একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং এর পর স্যার আমাদের ডিসিশনটা কি রকম হয়েছে? হ্যাঁ একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং এ কালকে ফাইনাল ডিসিশন হয় নাই। আমাদের যে একটা কমিটি করা হয়েছে, কমিটি স্যাররা এখনো প্রপোজাল দেয়নি, আমরা প্রপোজাল দিবে নাই। মানে স্যার আমাদের তো স্যার মানে 14 তোমাদেরকে অবশ্যই পিএল এর আগে জানিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। পিএল এর আগে তোমরা অবশ্যই জেনে যাবা, মানে ঈদের আগে হয়তো বা জানতে পারছো কিনা মনে হয় পারছো না, ঈদের পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। মানে পিএল এর আগে অবশ্যই জানবা যে তোমাদের কিভাবে পরীক্ষাটা হচ্ছে। আচ্ছা স্যার, মানে আর স্যার আমরা তো একটা প্রপোজাল নিয়েছিলাম, এটা কি কোনো ডিসকাশন হয়েছিল যে প্রপোজাল দিয়েছো? হ্যাঁ প্রপোজাল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রপোজাল তো তোমরা দিয়েছো, মানে অনেকগুলো প্রপোজাল দিয়েছে আর কি, ঠিক আছে। মানে স্যার মেইন স্যার একটাই যে 4-2 ক্লাস সাথে সাথে শুরু করে দেওয়া। যদি স্যার মানে আপনারা বলেন যে পরের সপ্তাহে শুরু করতে হবে, তাও স্যার আমরা করতে সমস্যা নাই, কিন্তু স্যার তুমি তো প্রপোজাল দিয়েছো, এখন দেখো স্যাররা কি চিন্তা করছে। কালকে ফাইনাল হয়নি, এই বিষয়ে ফাইনাল হয়নি, এটা আরেকটা মিটিং এ আসবে আর কি সামনে। জি স্যার, মানে স্যার তাহলে কি স্যার মানে অনলাইন টার্ম ফাইনাল দিকে যাচ্ছে ব্যাপারটা? এখন তুমি মানে তোমার কি মনে হচ্ছে যে মানে এখন কি আসা সম্ভব? তোমার মনে হয় দেশে যে পরিস্থিতি, তোমরা কি হলে আসতে পারবে খুব তাড়াতাড়ি? মানে স্যার অপশন তো দুইটা, আইদার পরীক্ষা দেওয়া ওই সময় অথবা পরের টার্ম শুরু করা। পরের টার্ম শুরু করাটা একটা, এটা হয়তো মানে শুনতে মনে হচ্ছে অনেক সহজ, এটা কিন্তু খুব সহজ না। দুই টার্ম একসাথে পরীক্ষা দেওয়া এটা কিন্তু খুব টাফ হয়ে যাবে আর কি। তখন স্যার অফলাইনে হওয়ার চান্স বাড়বে আর কি। অফলাইনে হলেও তোমার খুবই টাফ। তুমি একটা টার্ম পরীক্ষা দিতে তোমাদের মানে মনে করো যে কত পড়াশোনা করতে হয়, তাই না? এটা একটু মানে মনে হচ্ছে, বলতে মনে হচ্ছে খুব সহজ, আসলে কিন্তু এতটা সহজ না। মানে দুই টার্ম পরীক্ষা একসাথে হয়ে গেলে টাফ হয়ে যাবে। জি স্যার। অনলাইনে হলে সমস্যা না। অনলাইনে হলে কি সমস্যা সেগুলো তো নিয়ে স্যারা চিন্তা করবে, ঠিক আছে। অনলাইনে হলে কি সমস্যা আছে না আছে এগুলো স্যার একটু ভালো করে কমিটি স্যারা চিন্তা করবে আর কি। জি স্যার। এখনই তো বলে দেয় যে অনলাইনেই হবে, সেটা তোমাদেরকে বলে নাই, কিন্তু মানে অনলাইনের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ কি ইন পার্সন তো খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে, হলে আনা তো সম্ভব নেই এই মুহূর্তে। জি স্যার। যেটা হচ্ছে তোমাদেরকে মানে এই তুমি তো পরীক্ষা নিয়ে শুরু করো, এটা আনসার্টেনিটি হয়ে গেল। তুমি এরপরে কি হবে না হবে, এই গেট গুলা কিভাবে হবে একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে আর কি। এখন স্যার মানে কথা হচ্ছে যে আমরা যদি আরো এখন জেনে গেলে স্যার তখন আমরা ওইভাবে প্রিপারেশন নিতাম। এখন স্যার যদি এখন হয়নি, তোমাদেরকে পিএল এর তোমাদের পিএল এর আগে অবশ্যই বলা হবে, ক্লাস শেষ হওয়ার আগে জানিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। তোমাদের ইয়েটা কবে দিবা একটু বলে দিও। তোমরা একটা সিডি বাকি, সিডি তোমরা একটা দিবা নাকি? জি স্যার, রবিবার স্যার, ঈদের পরে খোলার পর রবিবার। তাহলে এটা আমাকে বলে দিও, মানে তুমি সিআর আমাদেরকে বলবে, সিআর তোমাদের সবাইকে বলে দিবে আর কি কবে পরীক্ষা হবে। 9টার সময়তেই হবে, 9টায় তোমরা সবাই থাকবা।
কি বারে দিবা এটা আমাকে জানাই, সিয়া আমাকে জানিয়ে দিবে, সিয়া তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দিবে। জি স্যার। আর স্যার হচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্যার লাস্টের যে সরি প্রেজেন্টেশন নাই, প্রেজেন্টেশন পয়েন্টটা প্রেজেন্টেশন নিচ্ছি না, পয়েন্টটা প্রেজেন্টেশন না, শুধু তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবা। আচ্ছা স্যার, ওইটা তাহলে স্যার লাস্ট ক্লাসের দিন জমা দিতাম, মানে তাহলে তাহলে আমাকে বাড়াতে হবে, তো তুমি এই কদিনে পারবা না নাকি? জি স্যার, মানে 3-4টা জমা হয়ে আর গেছে। আরো দুদিন তো বাকি আছে, কালকের পরশু তো সময় আছে। জি স্যার, মানে অনেকগুলা জমা হয়ে গেছে একসাথে আর কি। তাহলে কয় তারিখে দিব? স্যার লাস্ট ক্লাসের দিন, মানে যেদিন লাস্ট ক্লাস সেদিন? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ডেট বাড়াই দিব, সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, তাহলে ভালো থাকো সবাই। আর সবাই কি সুস্থ আছো নাকি? স্বাগত, কি অবস্থা তোমাদের সবাই, মানে কি ক্লাসের সবাই কেমন আছে? স্যার সুস্থ আছে, কি কারো একটু সিম্পটম ছিল, বাট হচ্ছে মানে দেখো স্যার, অনেক রুরাল জায়গায় স্যার টেস্ট করা তো সহজ না, তো আপাতত কোনো ক্যাজুয়ালিটি নাই আর কি, দ্যাটস আ গুড থিং। ঠিক আছে, তোমাদের যে একটা করছে, তোমরা কি ইমেল পেয়েছো? ওই যে একটা বুয়েটে যদি কারো যদি লিভ প্রয়োজন হয়, একটা যে বুয়েটে কিন্তু একটা সিস্টেম করছে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য, এটা কি তোমরা জানতে পেরেছো? জি স্যার, বিআইএস। হ্যাঁ, তাহলে যদি কারো সমস্যা হয়, তোমাদের ক্লাসে না, যে কোনো ক্লাসেই বলতেছি, তুমি যেহেতু সবচেয়ে সিনিয়র সিয়ার, মানে অন্যরা যারা সবাই জানে, আর যদি কোনো কারো সমস্যা মনে হয় তার জন্য অ্যাপ্লিকেশন দেয়। জি স্যার, আমি স্যার জানিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ভালো থাকো। আর ঈদের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাও। কালকে থেকে তো বন্ধ, মানে ক্লাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, যদি কোনো সমস্যা মনে করো আমাকে বলো। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি রুল 39। হ্যাঁ স্যার আমি হচ্ছে আপনাকে একটা মেইল করেছিলাম। হ্যাঁ, আমি তো আমি তো সেটা তুমি আমাকে করেছো। তোমার কি শুধু মানে তোমার কি প্রবলেম ছিল যে ক্লাসে আসো আসো একদিন মনে আসলে নাকি? জি স্যার, আমি হচ্ছে ভ্যাকসিন নেওয়ার কারণে আমিনুল স্যারের ল্যাব কোর্সে একদিন ক্লাস মিস করেছি। ওনাকে জানানোর পর উনি বলেছেন যে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে। আপনি হচ্ছে যদি বলে দেন তাহলে উনি ব্যাপারটা দেখবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, তো কোন স্যার তোমার, মানে স্যার তোমার আমিনুল স্যার। স্যারকে আমি ফরওয়ার্ড করেছি তো। জি আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। ইমেল ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, আগে কিছু বলবে কিনা? যে পরে যারা আছো তারা কি আছো 12 ব্যাচের? ওরা তোমরা কি আছো 12 ব্যাচের? যারা 13 ব্যাচের তোমরা কি না আজকে নাই নাকি এখানে? না স্যার, ওল্ড ব্যাচে কেউ নাই। আর স্যার তোমরা কি জানে নাকি, তাদেরকে বলা হয়েছে? এটা স্যার তোমরা কি জানতে পারছো কিনা, মানে আমি তো বুঝতে পারলাম না, মানে ওরা তো দেখো নাই, মানে তিনজনের কেউই নাই আর কি। ক্লাসে তো বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল যে মানে আমরা তো স্যার এটা ক্লাসে ডিসকাস করি, মানে সিটি হবে না হবে এটা তো। ঠিক আছে, আমি পরে কিন্তু প্রেজেন্ট আছে, তার যদি আমাকে বলে দেখা, তারা আবার করছে, আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছে, কিন্তু আজকে তো আসলো না। স্যার গ্রুপের সাথে মানে তারা যে গ্রুপের মেম্বার, ওই গ্রুপ হিসাবে তো দেওয়া। গ্রুপের কি মেম্বার তারা আছে? গ্রুপে আছে তারা সবাই আছে? আমাদের গ্রুপে কি তারা আছে? না স্যার, আমি একটু কারো গ্রুপে কি আছে এটা তো জানতে হয়। মনে করো তুমি যেহেতু সিআর, তোমার ক্লাসে যারা যারা আছে ওরা তো অন্য ব্যাচের হলে কি তোমার এই ক্লাসে আছে, তাই না? তোমার তো দায়িত্ব একটা যে সবাইকে জানিয়ে দাও। জি স্যার, আমি দেখতেছি স্যার এই কোর্সে কোন সিনিয়র সাথে এই কোর্সে তো আছে, তোমাদের লাস্টে দেখো তোমাদের সাথে ক্লাস তো করছে, অনেক ক্লাসে তো ওনারা ছিল, দুজন তো ছিল অনেক ক্লাসে। জি স্যার, আমি স্যার তিনজনই ছিল, তিনজনই কোনো অনেকগুলো ক্লাসে ছিল আর কি। আমি স্যার একটু কথা বলছি। ঠিক আছে, তুমি বলো, যদি আমি জানি না মানে তো জানতে পেরেছি কিনা, আমি বলো যে যদি জানতে না পারি যেন আমার সাথে যোগাযোগ করে। আর স্যার আমাদের ওই টার্ম ফাইনাল কি স্যার পুরোটাই ওবি হবে, মানে সেই কোর্সে? না এটা ডিসিশন হয়নি এখন, আমাদের ডিপার্টমেন্টে মিটিং আমরা ঠিক করবো আর কি। তো পুরোটা ওবি হবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ সব তো ওবি ফলো করে ক্লাস নেয় না এবার। জি স্যার। ঠিক আছে, কাজে এটা আমি জানাই দিব, মানে আমি এটা আমাদের মিটিং আমার ডিপার্টমেন্টে আমরা ঠিক করবো যে আমরা আসলে কি ওবি, সবাই তো পারবেই না, কারণ সবাই তো ওবি ফলো করেই নেই আর কি। জি স্যার। ঠিক আছে, যারা ওবি ফলো করে ক্লাস নিয়েছে তারা নেবেন কিনা এটা একটু মানে আমরা আমাদের ডিসিশন এখন হয়নি আর কি। জি স্যার। স্যার অনলাইন টার্ম তো স্যার মানে ওবি হলে স্যার আরো মানে লিটারালি সবথেকে জি স্যার, ডিফিকাল্ট অনলাইন হবে টার্মে আমাদের। একটু সমস্যা হয়ে যায় আর কি স্যার। ঠিক আছে, এখন কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কেও স্যার যারা পড়িয়েছে, যে স্যার ওবি ফলো করে পড়িয়েছে, তারা সেভাবে পড়িয়েছে না, তারা তো তোমাদেরকে বলেও দিয়েছে যে প্রশ্নগুলো কেমন হবে, তাই না? স্যার তাও কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে একদম এক্সাক্ট আইডিয়া নাই তো স্যার। আর হচ্ছে আমরা 4-1 এ তো স্যার হঠাৎ করে কোশ্চেন প্যাটার্ন একটু চেঞ্জ হয়ে গেল, যেহেতু অনলাইনে হচ্ছে। তোমাদের আমি একটু চেষ্টা করেছি, আমি পুরোপুরি পারছি কিনা জানি না, কিন্তু কিছুটা তো আমি চেষ্টা করেছি, তাই না? আবার তোমাদের সিটি গুলো যেমন হয়, আমি তো ওবি ফলো করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি আর কি। কাজে যদি ওবি আমার করে এই কোর্সে হয়, তাহলে তো সেভাবেই প্রশ্নগুলো হবে, তোমরা তো জানো। আমি তো তোমাদের ডিজাইন নিয়ে বলতেছি অনেক ক্ষেত্রে, তাই না? দেখো মেইনলি ডিজাইন গুলো নিয়ে কিন্তু প্রশ্নগুলো হবে আর কি, যদি এই কোর্সে হয় আর কি। তাহলে আর অন্যান্য কোর্সে কি অবস্থা? বাকি 4টা কোর্সে স্যাররা কিভাবে পড়িয়েছেন? স্যার মানে ওবি নিয়ে যে খুব বেশি একটা আলোচনা হয়নি আর কি স্যার।
সরদি স্যার তো মনে পড়েছে। স্যার সৌরদি স্যার খালি ফলো হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে স্যার যদি বলে যে আমি নিব, স্যার যদি নিতে চায় তাহলে নিতে পারে। স্যার তো নিশ্চয়ই, স্যার তো অবশ্যই ফলো করেছে, আমি যেটা শুনেছি। স্যার কিন্তু স্যার বাকি করছে কিন্তু হ্যাঁ, বাকিগুলো যদি না করে থাকে তাহলে কিভাবে হবে? তাহলে তো নিশ্চয়ই সেগুলো তো হবে না। কিভাবে হবে? তোমাদের তো স্যার তো তোমাকে বলেই নাই ক্লাসে যে ওবি ফলো করছে, তাই না? সেক্ষেত্রে তাহলে তো মনে হয় না সেগুলো হবে, হয়তো কথা না। আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, আমি আমি তোমাদেরকে কিন্তু বলেছি ডিজাইন প্রশ্নগুলো কেমন হবে, তোমার অ্যাসাইনমেন্ট দেখছো এগুলো এই টাইপের কিন্তু হবে আর যদি হয়। জি স্যার। ঠিক আছে, আর যদি হয় তাহলে আমি জানিয়ে দিব, মানে আমার যদি 475 এ হয় বা যে কোনো কোর্সে হয় তোমরা জানতে পারবে আর কি। কিন্তু স্যার আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা কি করে এতগুলো প্যারামিটার মাথায় এনে লিখবো? হ্যাঁ, এখন সেটাই তো বলছি, তুমি তাহলে এখন যেমন অ্যাসাইনমেন্টে অনেক কিছু চিন্তা করতে পারছো, ওখানে পারবা না, তাই না? তাহলে মেন তুমি তোমার মাথায় যেগুলো আসে ওই মুহূর্তে সেগুলো বলে দিবা, মানে যেগুলো মেন বললাম না, তোমার ভালভগুলো কেমন হবে, নজলটা কেমন হবে। ঠিক আছে, খুব তো কঠিন কঠিন কিছু দেওয়া হবে না, নিশ্চিত সহজ কিছুই দেওয়া হবে পরীক্ষায়, যাতে তুমি 20 মিনিটে 25 মিনিটে অ্যান্সার করতে পারো, এরকমই দেওয়া হবে। কিন্তু স্যার আমাদের তো মানে ডিজাইনের ম্যাথমেটিক্যাল বেসিস অনেক জায়গায় সেগুলো শিখি, দিব না, তো সেগুলো তো দিতেই হবে না, তাই না? তাহলে স্যার এই যে মানে এই জিনিসগুলো মানে স্পেসিফিকলি বলাও তো একটু কঠিন স্যার, যদি থিওরির সাথে মানে থিওরি থেকে যদি ডিরেক্টলি না আসে, যদি জেনারেলি একটা। শোনো, তোমাদের গতবার 2 ঘন্টা পরীক্ষা হয়েছে, মানে তুমি একটা প্রশ্নে কতক্ষণ পেয়েছো? 20 মিনিট পেয়েছো আর কি। জি স্যার। তাহলে 20 মিনিটের মধ্যে তোমার যেভাবে আনসার করতে পারবা সেটুকুই বলা হবে নিশ্চয়ই, যদি একটা প্রশ্নই হয়ে থাকে। কিন্তু স্যার গত টার্মে যেহেতু এসএফ ছিল, দেখা গেছে স্যার মানে 6টা কোশ্চেন শেষ করছে এমন মানুষ খুব কম স্যার, মানে এটলিস্ট 1-2 দিন হতে পারে, কারণ জি স্যার কোশ্চেনগুলো 2 ঘন্টার ছিল না স্যার লাস্ট টার্মে। তোমার তো 2 ঘন্টা সাথে তো বলাই আছে 2 ঘন্টাই করতে, তাই না? তুমি এখন কোন সাইড একটু মানে বড় করে ফেলতে পারে সেটা তো ভিন্ন কথা, কিন্তু তোমার তো বলাই সব স্যাররাও জানে যে 20 মিনিটের মধ্যে অ্যান্সার করতে হবে, এরকম কোশ্চেন করতে হবে আর কি। স্যার প্রত্যেকটা লাস্ট পরীক্ষা সেমিস্টার বড় অনেক হয়েছে বড় ছিল ছিল স্যার, স্যার। তাই প্রত্যেকটা আসলে ইয়ে করা পরীক্ষা। গেছে। এবার তো স্যার গ্রেড আছে, তাই আমরা আর একটু বেশি কনসার্ন আর কি। সেগুলো টিচাররাও চিন্তা করতেছে, তোমরা যখন চিন্তা করো স্যারও চিন্তা করে দেয় আর কি, বুঝতে পারছো? তোমরা মনে করো না যে স্যাররা তোমাদের কথা চিন্তা করে, তোমাদের কথা চিন্তা করেই সবকিছু করতেছে। যে আমি যত কিছু করতেছি টিচাররা, এটা কি আমাদের জন্য? আমাদের তো কোনো লাভ নেই, তাই না? তোমাদের জন্যই আসলে যা কিছু হচ্ছে তোমাদের জন্যই হচ্ছে, টিচারদের তো কোনো স্বার্থ নেই, তাই না? তোমাদের মনে করো বুয়েটে যেভাবে ক্লাস হচ্ছে, অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে এভাবে ক্লাস হয়? কিছুই হচ্ছে না। তো তোমাদের যে সাপোর্ট দিচ্ছে, যে বুয়েট থেকে অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে, এগুলো কোথাও দিচ্ছে না। ঠিক আছে, আমরা বুয়েটের আমার তো মনে হয় যে যথেষ্ট কনসার্ন তোমাদের বিষয় স্যাররা আর কি। তোমরা চিন্তা করো না, তোমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে যাও, ঠিক আছে? স্যার এমন কিছু করবে না যাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয় আর কি, এইটুকু আমি বলতে পারি। ঠিক আছে, যেটা ভালো মনে হয় পরিস্থিতি চিন্তা করে সেইভাবেই মানে বইটা আগাচ্ছে আর কি। তোমাদেরকে সব ঝামেলায় ফেলে কিছু করবে আমার মনে হয় না। ঠিক আছে, তোমরা ভয় পাওয়ার কিছু নাই, যেটা মানে তোমরা মনে করতেছো যে কি হবে না হবে, কঠিন হবে, এরকম কিছু হবে না, সহজই হওয়ার কথা আর কি। তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা বা তোমার জন্য যেটা ভালো হয় সেটাই করা হবে আর কি। ঠিক আছে, আর কিছু বলবে? তোমাদের যদি ওবি 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 ফলো করে করা হয় তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, স্যার অবশ্যই তোমাদের যদি কোনো কোর্স ওবি ফলো করা হয় তোমাদেরকে স্যার আগে থেকে বলে দিবে আর কি। ঠিক আছে, স্বাগত। শরীফ আর কিছু বলবে কিনা? অন্য কেউ কিছু বলবে? ঠিক আছে, ভালো থাকো তাহলে। যে কোনো সময় ফোন দিও, দরকার হলে আমাকে ফোন দিও। সেটা তো কোনো সমস্যা নাই, যদি মনে করো কিছু দরকার আছে ফোন দিবে আমাকে। জি স্যার। আর স্যার যে পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো ডিসাইসিভ কিছু হলে একটু না, এটা তো এখনো যে বললাম, মানে এখন কমিটি স্যার একটা প্রপোজাল দিবে, মানে কোনটা ভালো হয় সবকিছু সবাই যে যে যা ফিডব্যাক পাওয়া যাচ্ছে, আমরা কালকে অনেক স্যার অনেক ফিডব্যাক দিয়েছে, সবগুলো চিন্তা করেই ঠিক করা হবে আর কি। জি স্যার। এইটুকু আমি তোমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিতে পারি, তোমাদের ক্ষতি করে কিছু করা হবে না। এটা মনে করো না যে তোমাদের জন্য ইচ্ছা করে তোমাদেরকে কঠিন মানে প্যাচে ফেলে দেওয়া হবে, এরকম কিছুই না কিন্তু আর কি। ঠিক আছে, মানে স্যার 5-6 টার্ম ধরে স্যার যে গ্রেড মানে উঠছে, এটা যদি স্যার মানে কারণ স্যার অনেকে টার্মিনাল পয়েন্টে গ্রেড, কারণ 3.8 3.9 এরকম অবস্থায়, তো যদি স্যার একটা খুব খারাপ এখন টার্ম হয়ে তো যায়। শোনো, আমি আবার কি বারবার তো এই কথা বলার দরকার নেই, তোমাদের যেন ভালো হয় সেটাই চিন্তা করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আর কিছু বলার নেই, এর থেকে আর কি বলবো আমি। জি স্যার। তোমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো হয় সেটাই করা হচ্ছে আর কি, সবকিছু চিন্তা করে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, ভালো থাকো তাহলে। তুমি কোনো দরকার হলে ফোন দিও, যদি কোনো দরকার কিছু মনে হয় ফোন দিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আমি তো লগ আউট করছি, ভালো থাকো সবাই। শেষই হচ্ছে না এখন খাবার।